the Secretary General alludes to legitimate and illegitimate intentions. I would like to limit myself to the legitimate ones, because illegitimacy sometimes becomes speculative. Let us go to the legitimate ones as presented. We want to assume that the bill is brought in good faith, and we address ourselves to the good faith which has been brought. One, you talk about the bill being unconstitutional. Reason is that it is founded on the definition of foreigner, which in your view and many other people's view is that it exceeds beyond what is provided for. Can we now, as a matter of clarification, number one, if this committee looked at the definition of foreigner and we come up with a different definition other than the one in the bill, would that calm your fears? Especially that you say that literally, I think you mentioned around 6 clauses or 7 clauses are based around the definition of foreigner as presented in the bill. 2, it's about this unconstitutionality. You look, if you are talk about the entire bill, the unconstitutionality of the entire bill would be looked at in reference to the object of the bill. However, if the object of the bill is actually constitutional, then you go specifically to details of clauses, because you can have the object constitutional, but many other clauses unconstitutional. Because we need to make that distinction of the bill being constitutional and many clauses being unconstitutional. If, in my view, we address the constitutionality of the clauses as you've outlined them in your submission, would that calm down your fears? If we go clause by clause and you see which particular clause offends which particular provision of the Constitution, would that calm down your fears? Because for us to come as a committee that the bill is unconstitutional, we must have a basis. The entire bill cannot be unconstitutional because 1 or 2 clauses are unconstitutional. Unless the entire, when you look at the object of the bill, it is clearly unconstitutional. Clarification from me? No. Allow the Honorable Katuntu to submit. I'll end there. Senior talked about, his question is, what if the definition of foreigner is rectified? And my submission would be that it would require the withdrawal of this bill, because the entire objectives of this bill are based on the definition as it is stated. So it would probably require you to withdraw it and redraft. If you look at, that's why in our submission begins with the objectives of this bill. We begin by opposing, because if the objective of the bill and every other provision relates to this animal called the foreigner as has been defined, then I think even if you changed, you cannot only change the definition of foreigner and retain the other provisions thereunder in their current form, because then that would defeat the definition of foreigner as it is. I hasten to add that the cardinal stated objective of this bill is to promote the sovereignty of the people of Uganda, but in fact it takes that away. This bill takes out the sovereignty of the people of Uganda in the objectives. So that's why I'm saying that the entire bill is based
on this idea of the foreigner as has been currently defined. And I think if you wanted to change that definition of foreigner, it would require this bill to be withdrawn. They go back and do a good job. If they wanted to bring a law that promotes sovereignty and not tag it to what they have tagged it onto. So that's, and then you talk about constitutionality. Again, from the objectives, we are saying that right from the objectives throughout all the provisions, everything is really, really unconstitutional if you look at it. The broad, for example, Honorable, you know very well that in the Karamaji Andrew case, the Constitutional Court was very clear about provisions that are vague, that are so broad, and I think that has come through many other provisions, including the Kabaziguruka case. Now, we are saying that if you look at the several provisions of this bill, they are so broad, they are not specific. You cannot see what they are intending to address. They are trying to catch everybody and nobody. So that's why you cannot say that by changing the definition of foreigner, you would achieve constitutionality, in our humble opinion. Thank you, Right Honorable Secretary General of the National Unity Platform. Now that he has even received a round of applause from the stakeholders, I hope that points that have come out so clearly and well canvassed, you will just make reference to those points. You don't have again to labor yourself, because he has been very articulate on quite a number of things. So maybe concurring with the Secretary General on some matters. So we thank you so much. You can give you assurance that all the matters discussed will be given due attention. And we ask you to take your leave. Thank you so much. Lino terina cherize kuyamba ekisooka tugamba nti amateeka ge tulina gogera ku nsonga bano bibagamba nti the objectives zaabwe. For example, eteeka era Political Parties and Organizations Act lirungamya sente meka ekibiina zesobola okufuna mu mwaka gumu. Kakati lino etteeka lye baleese liri so broad, likwata almost buli muntu. So tubagamba nti etteeka lino lisinziira ku definition ya foreigner, engeri etteeka lino liryogedde ku mugwira, omuntu gwe bayita omugwira. Ne batuuka n'okugamba nti buli muntu Munnayuganda bw'aba alinnye ennyonyi n'afuluma mu Uganda, oba n'atambulira ku kaato n'ava mu Uganda n'agenda Tanzania, oyo bw'abeera mu Tanzania musawo aba takyali Munnayuganda. Ekyo kya bwewuusa. Ate tugamba nti ye besisi y'etteeka lyonna lyonna kyova tugamba baligobe, kubanga bojja mu definition ya foreigner etteeka eryo liba likolapsinze, lyonna liba terikyaliwo. So etteeka lyonna lisinziira ku definition ya foreigner bwe badefinize omugwira, era ne bagamba nti buli muntu yenna ne bw'aba Munnayuganda naye ng'ali bweru wa ggwanga, mu ssaawa ezo abeera mugwira. Era ne bamuteekako akazito ne bagamba oyo talina ate ku influencinga ebigenda mu maaso mu Uganda. Tubabuulidde ffe nga ba NUP mukimanyi bulungi tulina diaspora ennene nnyo, Bannayuganda babeera eyo. Kali lino etteeka oba olina okulaba objective gye basinziddeko okulireeta. Bano batidde nnyo, balaba Bannayuganda babeera ku social media ne bawakanya ebigenda mu maaso mu Uganda. Balaba abantu baffe abawangalira amawanga g'Abawalabu nga babeera eyo ne bawakanya ebigenda mu maaso mu Uganda. Balaba abantu baffe nga beekalakaasa mu mawanga ag'enjawulo. Kati ekyo okugezaako kiremesa kwe kuleeta lino etteeka. Baagala buli Munnayuganda abeera eyo wabweru w'eggwanga, for example, ne yeekalakaasa ku nsonga yonna bw'atuuka ku kisaawe bamukwate bamukyajinge. Ate etteeka ligamba nti bw'oba omusango gwe gukusinga bakusibe emyaka 2. Can you imagine? So ebyo byonna bye tuwakanya tugamba nti etteeka lyonna really terina mulamwa, liriwo ku persecutinga abantu ba Uganda, so si kutumbula kye bayita sovereignty, kubanga obwebange obw'abannansi babuyina okusinziira ku ssemateeka. Kyova olaba ffe tuli people power, tugamba all power belongs to the people. Abantu be bali sovereign mu Uganda, be basinga amaanyi, be basinga obuyinza, kyekyo kye tuyita people power. Kakati people power tosobola tekugilimitinga, tugamba lino etteeka terize kutumbula people power wabula ogijjawo. Ate tosobola gijjawo ne bw'okola ki, ne bw'oleeta ebiteekateeka bwe bityo, oba tosobola kujjawo people power, kubanga era amaanyi n'obuyinza busigala mu bantu. National Unity Platform, Secretary General wange oba Ssaabawandiisi w'ekibiina
aleese endowooza z'ekibiina kyaffe okusinziira ku tteeka lino lye bagamba erya sovereignty. Mu byonna byazze nabyo okuva ku kasooka okutuuka ku kisembayo okubeera eddoboozi ly'abantu era ensonga zajjeeyo nnyingo ku nnyingo kubanga n'olupapula atuwadde kopi ffenna ng'abakakiiko naye nga nabo bakkiriza nti bye boogera bye bituufu era obutuufu bwabyo era twadde ffe tulowooza nti gavumenti singa erowooza ng'abantu bwe balowooza kuba gavumenti aba muntu omu naye ate abantu abangi bagamba etteeka ekigambo foreigner mu tteeka lino gwe mutwe toyinza kutemako mutwe muntu n'ogamba n'atambula so kakati mu byonna bye tulowooza nti ebigambo byonna we birina okutandikira n'okukoma kutegeera omutwe gw'etteeka lino kyeki nti ye foreigner kati byonna abimenye bulungi n'ogamba omuntu omusiba emyaka 2 mujjukire bulungi nti bino byonna tubirimu wano kiyinza okuba etteeka lino yagala kuyita kufa na kuwona bamisana na kiro ne mangi gayiseewo ekiro abantu bw'olaba abali wansi eyo n'abaleese endowooza zaabwe amazima n'obatuuza n'olaba bategeeza nti Uganda abantu bajagala n'ebyokukola babiina ne balina bye baagala gavumenti singa byeteekako amaanyi singa tuli wala tetwetaaga na kumala budde